the definition of direction cosines. Okay, what are direction cosines? A ray, let XYZ axis ichchanama black color. The blue color line is a ray which making angles alpha, beta, gamma with XYZ axis. Okay, then cos alpha, cos beta, cos gamma. And angle ki manam cos apply chestunam. Anduke ivi cosines, direction cosines. Okay, alpha, beta, gamma are angles made by a ray with coordinate axis. Then the cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosines. They are represented by LMN. Very important. చూడండి మార్నింగ్ మనము చాలా జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 5-6 క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని చేసాం. డిసి కాన్సెప్ట్, కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్ ఏం తెలవాలి మనకంటే, చూడండి, టేక్ వన్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఏ లైన్ మేక్స్ angle 90, 60 and 30. 90, 60 and 30 degree with positive direction of XYZ axis. Then find its DCs. Find its direction cosines. L is equal to cos alpha, angle with x-axis respectively under order issue, 90 with x. L equal cos alpha, cos 90, which is 0. Okay, now solution. Solution, you should find DC's direction cosines, LMN. M is equal standard M. L for cos alpha, M for cos beta, N for cos gamma. Don't change the order. Fixed cos beta, angle with y-axis, cos 60, which is 1/2. N for cos gamma. Okay, morning classes the model chesam le number of questions chesam direct previous JEE mains ante concept ide ee basic concept pattukoni question design chestam. Cos 30 √3/2 according to given concept what are DCs? 0, 1/2, √3/2. డైరెక్షన్ కొసైన్ అంటే ఏం లేదు, యాంగిల్ కి కాస్ అప్లై చేయాలంటే సింపుల్. అందుకే కొసైన్స్, డైరెక్షన్ కొసైన్స్. నౌ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. ఈ నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నోట్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ కి అప్లై చేయండి. వెరీ 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 యూస్ఫుల్. ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా, బేసిక్. డైరెక్షన్ కొసైన్ అనగానే అదేదో అవసరం లేదు. సింపుల్ గా గివెన్ లైన్ మేక్స్ యాంగిల్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, యు జస్ట్ అప్లై కాస్ ఫర్ దోస్ యాంగిల్స్, అంతే. దట్ గివ్స్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్. వేరేది ఏం లేదంట కాన్సెప్ట్. ఈ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ యూ కెన్ గెట్. నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ చూడండి. Very important point. If LMN
or direction cosines. Okay, if LMN are direction cosines of a line OP bar and OP is equal to R, then the coordinates of P are very important. LR, MR, NR. Simple. X, Y, Z, gradient lines. XYZ ఆర్డర్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మొత్తానికి అవి పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, now it is X, it is Y, it is Z. Clearly this is origin, this is P point, distance from OP is R. Okay, projection M అవుతుంది, ఇక్కడ angle is R. Then coordinates of P, if you know DCs of a line OP, and OPR means what? Distance between O and P. Okay, direction cosine into distance gives what? Coordinates of P. Very useful point. The objective lo use అవుతుంది. లేదు 2 marks 1 mark లో యూజ్ అవుతుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వెరీ స్టాండర్డ్ పాయింట్. ఏవో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటాడు స్టూడెంట్, ఈ బేసిక్ పాయింట్ దగ్గర వదిలేస్తాడు, దాంతో క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. చూడండి, క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగాడు అనుకోండి, ఫైండ్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ చేయడం ఈజీగా కెనాట్ గెట్. ఫైండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ P such that OP is equal to √3 and OP makes angles pi/3, pi/4, pi/3 with OX respective. Okay, first find DCs. What is the angle with axis given? First find DCs. Direction cosines of OP is equal to what? Cos alpha, cos pi/3 order, pi/4, cos pi/4, cos pi/3. And then now what is cos pi/3? 1/2. Cos pi/4, 1/√2. Cos pi/3, 1/2. Now what you have to get? Coordinates of P you should get. Given is OP distance √3. If you know LMN and distance, what are coordinates? LR, MR, NR. Apply that. That implies coordinates of P. Coordinates of P, LR 1/2 into R √3m, 1/√2 into √3, 1/2 into √3, which gives √3/2, under √3/2, √3/2. Okay,
very easiest and standard mode. ఇప్పుడు దీన్నే రివర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? If you know the distance and point, what is DC? సరే ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. very important and useful method. ఆబ్జెక్టివ్ లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతాయి పాయింట్స్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఐపీ. కరెక్ట్ ప్రిపేర్ కాకపోతే స్టూడెంట్ కి పాయింట్ ఐడియా రాదు. ఇక నారాయణ చైతన్య కాలేజీలో డేటెడ్ కూడా ఉండదు, బట్ ఎగ్జామ్ అడిగే ఛాన్స్ 2 మార్క్స్. ఐపీ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. Yes, I'm clear. Now next point చూడండి. Absolutely the same format in reverse order. If coordinates of P okay no, if coordinates of a point P are XYZ and OP is equal to RM, then అంటే చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కి కొంచెం రివర్స్ లాగా అనిపిస్తుంది చూడండి. దెన్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వైస్ వర్సా టైప్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ OP which is x by r comma y by r comma z by r. అర్థమైందా? డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఇచ్చి OP ఇస్తే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం XR YR ZR to get coordinate. When they give coordinates and OP distance, then how to get DCs? Divide x by r, y by r, z by r. This is also equally important. Okay. Sure. ఇక్కడ OP is R and OP and distance from origin to PM, which is nothing but under root x square plus y square plus z square. అంటే టెక్నికల్ గా OP ఏమైతే చూడండి. What is OP? P already given x by z. O అంటే ఆరిజిన్ కదా. OP is equal to R అంటే what is OP? Under root x square plus y square plus z square. అంటే కోఆర్డినేట్ ఇచ్చి DC కావాలంటే ఈచ్ కోఆర్డినేట్ షుడ్ డివైడ్ బై అండర్ రూట్ x square plus y square plus z square. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీద కూడా JEE మెయిన్స్ లాంగ్ బ్యాక్ మార్నింగ్ చేసాం ఒకటి 2010 క్వశ్చన్ ఏదో ఉండే. ఓకేనా? బేసిక్ పాయింట్ మీద క్వశ్చన్ డిజైన్ చేస్తాం, బట్ ఈ పాయింట్ ఐడియా లేకపోతే ఆన్సర్ రాదు అంతే. చలో నోట్ చేసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. థియరీ ఎగ్జామ్ కి అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం. ఇఫ్ P23 - 1 is a point in space, find the direction cosines of OP అంటాడు. కోఆర్డినేట్ ఇచ్చడం డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అన్నాడు. What is the principle?
కోఆర్డినేట్స్ టు డిసిస్ కావాలంటే కీ రోల్ ఎవరు? ఓపీ. ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ ఓపీఎం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఓపీ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓపీ ఇస్ వాట్? అండర్ రూట్ 2 square plus 3 square plus minus 1 whole square, which is 4 plus 9 plus 1, which is root 14. Okay now this is of p 2 3 minus 1 is equal to each value divided by op 2 by root 14 comma 3 by root 14 comma minus 1 by root 14. Okay na, clear kada? ఇంకొకటి now 100% యూజ్ అయ్యే most important పాయింట్ ఒకటి చెప్తుంది. whether it is objective or IP, any type of exam, మీరు ఏ టైప్ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి, 3-dimensional జామెట్రీలో డెఫినెట్ గా యూజ్ అయ్యే ఒక డిఫాల్ట్ నోట్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు డిసిస్ మీ అందరికి తెలుసు ఏంటది? if L, M, N or direction cosines of a line, okay, if LMN are direction cosines of a line, then L square plus M square plus N square is what? Most important. L square plus M square plus N square is what? అంటే దీని నుంచే వచ్చింది ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎల్ డిఫాల్ట్? కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా 1. ఎప్పుడు ఎలిమినార్ డిసిస్ ఎల్ అనగానే స్టాండర్డ్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఆల్ఫా, ఎం కాస్ స్క్వేర్ బీటా డిఫాల్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ పాయింట్స్ మీద మార్నింగ్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చేసామా లేదా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఐపీ 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు, 100% ఇంపార్టెంట్ ఇది. most important. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Based on this point, if alpha, beta, gamma are angles made by line with coordinate axis,
generally in positive direction. Okay. Then sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equal to most important. ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని రిలేటెడ్ ఈ కాంబినేషన్ లో జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మీకు మార్నింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే. సో ఆల్ఫా బీటా కనపడంగానే డిసిస్ ఎలిమెంట్ ఈ పాయింట్ గుర్తురావాలి. ద రిలేటెడ్ టు cosine rule cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. But the required question in terms of sin what cos మొత్తం sin చేయండి. cos square alpha 1 minus sin square alpha. Cos square beta 1 minus sin square beta. Cos square gamma 1 minus sin square gamma 1. Now 1 plus 1 plus 1 3m. 3 minus. అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్. Minus sin square gamma is 1. Now 3 minus 1 is equal to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Then what is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? Which is 2. 3 minus 1, that is equal to 2. Okay. Most important and very simple. Clear కదా? Direction cosines related all points clear. And very important formula related to direction cosines. చూడండి నెక్స్ట్ ఫార్ములా. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DC sum direction cosines of two lines and angle between them two lines is theta, then cos theta is equal L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N. Most important formula. Okay. Cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1. Next concept DRs kodam, direction ratios. The direction ratios. So the definition says the DRs, direction ratio is short form DRs. DRs of line joining points.
capital A x1, y1, z1 and capital B x2, y2, z2. Okay, or x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. Okay, these are known as DRs, direction ratio. That is nothing but difference between points. Definition. Difference between coordinates. So again, from direction ratios to direction cosines. Relation between DRs and DCs. Last point, relation between DRs and DCs. Sure. What it is, how to get DCs from DR. If A, B, C are DRs, direction ratios of a line, that implies A by under root A square plus B square plus C square, comma B by under root A square plus B square plus C square, comma C by under root A square plus B square plus C square. Or direction cosines, DC sum of line. If you know DR, you can get DC. DR's మొత్తం ప్రతి టర్మ్ ని divided by under root sum of the squares gives DCs. Overall గా ఈ పాయింట్స్ ఐడియా ఉంటే that's enough. You can solve any type of question. If you know DR, you can find DC. Angle formula కూడా ఇచ్చాను కదా. అంటే by applying or by finding DCs, you can get angle. Okay, right? You know చేసుకోండి.